Okay, good morning, class. So, last time we had started the part that is phenols. Okay, so I will just go through what we have seen in the last lecture. So, phenols, we know the structure. It consists of a benzene ring with hydroxy group. Okay, such structure is called as the phenol. So, what is phenol? It is the aromatic compound. It consists of one or more hydroxy groups. They are directly attaching to the carbon of benzene ring. So one of these, there are 6 carbons are present. So one of the carbon is attached with the hydroxy group. It is called as the phenols. Okay. Then how to nomenclate the phenols? If two hydroxy groups are present, then we have to number these hydroxy groups, and then we have to, at the last, we have to write down benzene. Okay, so for this is the phenol. So here two hydroxy groups are present. So one hydroxy group at the first position, second one at the second position. So what we can call it as 1 comma 2 dihydroxy benzene. Okay, here at first position and at third position two hydroxy groups are present. So we can say 1 comma 3 dihydroxy benzene. Okay, if suppose another hydroxy group is present at this position, so this is fifth position. So we can say 1 comma 3 comma 5 trihydroxy, 3 hydroxy, so trihydroxy benzene. So such nomenclature you can give when there consist of hydroxy groups, or the substituents are only the hydroxy groups. If there no any other substituents other than hydroxy groups, so we can nomenclate the phenol like this one. So we have to number the hydroxy groups, and finally we have to say benzene, that is 1 comma 2 dihydroxybenzene, 1 comma 3 dihydroxybenzene. Like this we can nomenclate. Okay, now other part, if there may be presence of hydroxy group along with the other functional group other than hydroxy group. Okay, so here we can find out there is a nitro group is present. Okay, so at that time we cannot say it is benzene, so the final word will be the phenol, and we have to number the substituents which is present, and we have to number that substituent. Okay, so here this hydroxy group is the first, this nitro group is present at the second position. So what we can nomenclate 2 nitrophenol. So how Purna structure? This structure is a phenol. So second position nitro group is present. So we can say 2 nitrophenol. Okay. So here at the third position nitro group is present. So we can say 3 nitrophenol. Okay. So likewise your main structure will be the phenol. Before that prefix will be the number of the functional group along with that functional group. Here 3 nitro groups are present. This is at the second position, this is at the fourth position, this is at the sixth position. So what we can say 2 comma 4 comma 6 trinitrophenol. So in this way we can nomenclate depending upon which functional groups are present. If both are the hydroxy group, then it will be the benzene, and you have to number the hydroxy groups. If in case of phenol, if there is other substitution than the hydroxy group, then we can number that, and finally we can say phenol. Okay, so likewise we can nomenclate the phenols. The next part, that is the acidity of phenols. Okay, so actually we know the hydroxy group, we call it as alcohols. If it is the aromatic hydroxy group, we call it as phenols. That is the difference between alcohol and phenols. So generally phenols are more acidic as compared to alcohols. What is the reason? So if suppose we are taking the example methanol, so it is CH3OH. Okay? If methanol is present, it is the CH3OH, so it doesn't consist of any double bond. Okay, methanol मध्ये तुम्हाला कुठेही डबल बॉन्ड मिळणार नाही. So it will not produce the resonance. We are not getting any resonance due to the single bonded compound which are present in the
methanol. But in case of phenol, if you gone through the structure, this is the structure of phenol. So in that phenol, you are getting three double bonds which is present in this benzene ring. So these benzene ring double bonds, they are always in the position that is the delocalization. So it is called as delocalization of pi electrons or delocalization of double bond. So they are always in the condition for the delocalization, that is the moving of double bond from one place to the another place. And during that condition, we are getting the different structures. And these structures, we are called it as resonating structures. So due to the presence of double bonds, the phenol will show the resonance or the resonating effect. But in case of methanol, as it doesn't consist of any double bond, it is a single bonded compound, so it will not produces the resonance. So it will not produces the, there is no resonance, but this phenol will show the resonance. And due to the presence of resonance, its stability increases. It can accept more amount of electrons, and hence these phenols are more acidic as compared to the alcohol. So here you can say alcohol, they are having pK value 16 to 20, but the phenols, they are having pK value 10. That means phenols are more acidic as compared to the alcohol. So you can say phenols are more acidic as compared to alcohol. So during the comparison of acidity, we have to compare it with the first part, that is the aliphatic alcohols like ethanol, methanol. So all these alcohols having the less acidity as compared to the acidity of phenols. Okay, what is acid? They can accept the electrons. So as they accept more number of electrons, they will becomes more acidic. So due to the resonance, they have become stable. They are phenoxide ions are formed. They can accept more number of electrons, more cloud of electrons as compared to the aliphatic. As aliphatic, these they will not show the resonating effect. Hence, in comparison with the alcohols, these phenols are more acidic as compared to the alcohol. That is the first part during the acidity of phenols. Second part, if we are to compare the acidity of phenols with the carboxylic acid, it is found that carboxylic acids are more acidic as compared to the phenols. So what we are getting more acidic? We are getting carboxylic acids are more acidic as compared to the phenols. Now carboxylic acid, they are also having the, suppose, benzoic acid. Okay. So in case of benzoic acid, we can found that in their benzene ring also there is presence of double bond. Along with that, this COH group, here you can say COOH group. So here also double bond is present. So it consists of more number of double bonds. It shows more resonating effect, as well as it having the more stability of carboxylate ions as compared to the phenoxide ions. So these are the carboxylate ions. Okay. So these carboxylate ions are more stable as compared to the phenoxide ions. Hence, these carboxylic acids are more acidic as compared to the phenols. Okay. So one part is that they consist of number of double bonds is more. So it having more resonating structures of carboxylic acids. Second part is that the phenoxide ions, and we compare the carboxylate ions. These carboxylate ions or their structure, they undergo more ionization and more form stable carboxylate ions. So they form more stable carboxylate ions as compared to the phenoxide ions. That's why in comparison with the acid, carboxylic acids are more acidic as compared to the phenols. But in comparison with the alcohols, alcohols are less acidic as compared to the phenols, as alcohols are the saturated compound or single bonded compound. So that is the difference between the comparison of acid, alcohol and phenol. So phenol is more acidic as compared to alcohols, but less acidic as compared to the carboxylic acid. Okay. So here you can find it forms the phenoxide ions resonance. Here we are getting the carboxylate ions due to the carboxylic acid and its resonance. But when the phenols undergo resonating structure, we are getting the phenoxide ions. These are less stable as compared to the carboxylate ions. That's why they are less acidic as compared to the carboxylic acid. Okay. So finally, we come to the conclusion that acids, that is RCOOH, are more acidic as compared to H2CO3, that is the carbonic acid, as compared to the phenol,
water and alcohol. Okay, so सगळ्यात जास्त acidic कुठला आहे in comparison with these groups? Acids are more, carboxylic acids are more acidic, then phenols are acidic, and less acidic these are the alcohols, as they are having the saturated compounds or the single bonded compounds. Okay, so that is the acidity of the phenols if we are comparing with the alcohol as well as the acids. Now we are moving to the next part, that is the what are the substitutions and how it can affect the acidity of phenols. There are two types of substitutions are present. One is electron releasing group, you can say electron donating group. Second one, electron withdrawing group. Okay, the substitution असणार आहे phenol ला. So this is phenol. ओके, या फिनॉलला दोन प्रकारचे सबस्टिट्यूशन्स असणार आहेत. एक तर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यू कॅन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सेकंड वन electron withdrawing group. Okay, so generally there are two types of substitutions are present. So which are electron releasing group? So hydrogen, all the alkyls, NH2, OCH3. So these groups they comes under the electron withdrawing group. They can withdraw the electron. Sorry, they are electron releasing groups. Sorry, these are the electron donating groups or electron releasing groups. So all the alkyls, hydrogens, OCH3, amine groups, these are the electron donating. So they can donate the electrons to the neighboring atom. Okay, so these are the electron releasing or electron donating groups. And second part, that is the electron withdrawing group. So they can withdraw the electron from the neighboring atom. So these groups they are called as electron withdrawing groups. Which are the groups? So all the halogens, nitro groups. So these groups they comes under the electron withdrawing groups. Okay, clear झालं? Halogens, nitro groups they are electron withdrawing groups. Then these groups, hydrogen, all the alkyls, OCH3, NH2, these are the electron donating groups. So what do you mean by electron donating or withdrawing? Just I will tell. Suppose this is the functional group, electron withdrawing or electron donating, carbon. If it is electron donating group, it will donate the electron to the carbon. Okay, that is the neighboring atom. If it is electron withdrawing group, so it will withdraw the electron from the carbon. So that is the difference between the electron donating group and electron withdrawing group. So electron withdraws the electron, electron donating group will donate the electrons to the neighboring atom. इथपर्यंत clear झालं? So the substitutions which are present on the phenol, it may be either electron donating groups, it may be either electron withdrawing groups. So electron withdrawing groups किंवा electron donating groups असतात. बरोबर आहे? Electron donating means which can donate the electron. So these are some examples. And electron withdrawing group means which can withdraw the electron from the neighboring atom. And which are the groups? All the halogens, nitro group, these are the electron withdrawing groups. So if these substitutions are present on the phenol, it affects the acidity of the given phenol. So it may be increases or it may be the decreases depending upon the substitutions which is present. Okay, so let us we will see what happens if electron donating groups are present, what happens if electron withdrawing groups are present, or how it will affect the acidity of the phenol. Okay, so if we remember the definitions of acid and base. Okay, so there are different Lowry-Bronsted theory is there, Lewis acid base theory is there, okay, Arrhenius theory is there. So there are different theories which are given the definition of acid as well as the base. So one theory tells that if they are protonating means HCl, if they are releasing H plus, that is they are protonating, it may be the acid. Okay, some they are telling that if acids are the substance which can be protonated or it can be reacted with the hydroxy groups. Okay, so that is the definition. Some theories
or the Lewis theory, what it tells, this is very important theory. It tells that acids are the substance which can accept electrons, जे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेतात. These are the acids, and base which are donating the electrons. This is the most important part. If we are to study the effect of substituents on acidity or basicity or on any kind of, you have to compare different compounds regarding electron withdrawing and donating. So these are most important parts. What that? Acids are the substance which can accept the electrons. Bases are the substance which can donate the electrons. फरक लक्षात आला? जर एखादा सबस्टन्स, सपोज एक्स हा कंपाऊंड आहे, हा कंपाऊंड जर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करत असेल, इलेक्ट्रॉन घेत असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो? ऍसिड. आणि ह्याच सबस्टन्स जर एखादा सबस्टन्स जर इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असेल, तर त्याला आपण म्हणतो बेस. लक्षात आलं? सो तुम्हाला हाऊ टू आयडेंटिफाय, एकच कंपाऊंड आहे, तो जर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला इट इज ऍसिड, तो जर इलेक्ट्रॉन डोनेट केला इट इज बेस. दॅट इज द simple one. What is acid? Which can accept the electrons. What is base? Which can donate the electrons. So if you have to know these, you have to go through this definition. It must be the clear. Acid accept the electrons, base donate the electrons. Now tell me, if acid is present, acid A, acid A2, acid A3, suppose these three acids are present, and तुम्हाला सांगितलं compare the acidity of these three compounds. How we will compare? You have to check the substituents which are present or how it can accept the electrons. What is acid? Which can accept the electrons. They are called as the acid. इथपर्यंत क्लिअर झालं? acid accept the electrons. Now A1 acid आहे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो. A2 आहे तो 2 करतो. A3 आहे तो 3 करतो. आता विचार करा, ऍसिड म्हणजे काय? विच कॅन ऍक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स. सो A1 आहे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, A2 आहे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, A3 आहे तो 3 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो. आता यापैकी जास्त ऍसिडिक कुठला असेल? व्हॉट इज अवर डेफिनेशन? ऍसिड ऍक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन. So the acid which can accept more number of electrons, it becomes more acidic. लक्षात आलं? The ऍसिडच आहेत तिन्ही पण एक आहे तो एकच इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, एक आहे तो 2, तिसरा आहे तो 3. So they are acid. Why? They can accept the electrons. But A3 accept 3 electrons. That is the more number of electrons as compared to A1 and A2. So more number of electrons they will accept. They becomes more acidic. कळालं? ऍसिड म्हणजे accept the electrons. आणि जे ऍसिड जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करल दे बिकम्स मोर ऍसिडिक. सो हेच जर तुम्ही कम्पेअर करायला गेलात कसं होणार? A1 is less acidic as compared to A2 as compared to A3. हा पार्ट लक्षात आला? ऍसिड which accept the electrons. The acid which accept more number of electron becomes more acidic. हे नोट डाऊन करू घ्या. ऍसिड इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर किंवा इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेतात, आणि जे ऍसिड जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात दे बिकम्स मोर ऍसिडिक. सो A3 accept 3 electrons, it is more as compared to A1 and A2. So A3 is more acidic as compared to A1 and A2. इथपर्यंतचा पार्ट लक्षात आला? Now what is base? Okay, we are going for the base now. ओके, हे झालं आपलं इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायचं. ओके, नाव ऍसिड आहे, ए इज द ऍसिड. ह्याला एक्स हा सबस्टिट्यूशन आहे. व्यवस्थित ऐका, ए इज द ऍसिड. ऍसिड मीन्स विच कॅन ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. विच ऍक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स?
it becomes more acidic. Now this A is substituted with X. What is X? X is electron releasing group. Okay, X काय? Electron releasing group. Now A हा X हे ऍसिड आहे, पण X काय? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ओके, जर X न A ला इलेक्ट्रॉन रिलीज केले तर A जास्त इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकेल का? A जास्त इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकत नाही. त्यामुळे काय होतं? त्याची ऍसिडिटी कमी होते. फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, AX इज अ कंपाऊंड. सपोज दिस इज फिनॉल. ओके, दिस इज फिनॉल. ए म्हणजे फिनॉल. एक्स म्हणजे काय आपण सांगितलं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कुठला आहे? सपोज CH3. आपण CH3 घेतलं. इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. लक्षात आलं? सो ए मीन्स फिनॉल, एक्स मीन्स दिस CH3. आता फिनॉल फॉर एक्झाम्पल किंवा ए फॉर एक्झाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकत असेल किंवा 3 इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढत असेल, पण ह्या सबस्टिट्यूशन मुळे काय झालेलं आहे? हा सबस्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन ह्याला देणार. सपोज एक्स न 1 इलेक्ट्रॉन दिला. 1 इलेक्ट्रॉन दिल्यावर आता ए किती इलेक्ट्रॉन घेऊ शकणार? फक्त 2च इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकणार आहे. का? ऑलरेडी त्याचं जे सबस्टिट्यूशन आहे त्याने 1 इलेक्ट्रॉन त्याला दिलेलं आहे. त्यामुळे दुसरा एखादा जर कंपाऊंड जवळ आला तर तो फक्त 2च इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकेल. मग त्याची ऍसिडिटी कमी झाली का वाढली? आधी किती ऍक्सेप्ट करत होता? 3 करत होता, पण सबस्टिट्यूशन मुळे काय झाला? तो 2च इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो. म्हणजेच काय? इट ऍक्सेप्ट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सबस्टिट्यूशन इज प्रेझेंट. Before substitution it can accept 3 electrons, but due to the substitution it can accept only 2 electrons, so its acidity decreases. लक्षात आलं? त्याची जी ऍसिडिटी आहे ती ऍसिडिटी डिक्रीज झाली. त्यामुळं तुम्ही काय म्हणणार? इफ एनी सबस्टिट्यूशन इज प्रेझेंट and this substitution, it is X, if it is electron donating groups, then acid can accept less number of electrons. आधी 3 ऍक्सेप्ट करत होता, पण सबस्टिट्यूशन मुळे काय झालं? तो फक्त आता 2च ऍक्सेप्ट करू शकतो. मीन्स ड्यू टू द सबस्टिट्यूशन acid can accept less number of electrons. आणि हे सबस्टिट्यूशन कुठलं आहे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. Hence, due to this one, what happens? The acidity of a acid decreases. So, पहिला point, if substitution is electron donating group or electron releasing group, then acidity of a compound or acidity of a acid decreases. So, तात्पर्य काय? Final काय? If electron releasing group is present, it will decrease the acidity of फिनॉल. का ते लक्षात आलं? नुसतं फिनॉल फॉर एक्झाम्पल ए हा कंपाऊंड आहे, हा 3 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, पण ज्याही तुम्ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटॅच करता, हा इलेक्ट्रॉन ह्याला डोनेट करतो. डोनेट केल्यानंतर ते 3 ऍक्सेप्ट करणार आहे, त्याची संख्या डिक्रीज होऊन फक्त तो 2 ऍक्सेप्ट करणार. ओके, 2 ऍक्सेप्ट करणार म्हणजे काय? त्याची ऍसिडिटी पहिल्यांदा 3 करत होता म्हणजे जास्त ऍसिडिक होता, परत 2 करतो म्हणजे ऍसिडिटी कमी झाली. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर अटॅच, इट्स ऍसिडिटी decreases. Why? Because due to the electron donating groups, it can accept less number of electrons from other species, and according to the definition, if it accepts less number of electrons, its acidity decreases. पहिल्यांदा तो 3 ऍक्सेप्ट करत होता, नंतर 2च करायला लागला, म्हणजे त्याची इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टिंग पॉवर कमी झाली, and due to that its acidity decreases. Okay, so it tells that if electron donating group or electron releasing group is attaches, its acidity decreases or acidity of phenol decreases. Okay, now what we have seen is if electron releasing group is attached or electron donating group is attached, it will accept less number of electrons by a compound, hence its acidity decreases as compared to the phenol. So any substitution which is electron donating
or releasing. If we attaches to the phenol, then its acidity of phenol or the original compound decreases. Now second example, okay? Suppose this is phenol, this is substitution, X is the substitution. If X is electron withdrawing group, so what happens? Now for example, A can accept 4 electrons. For example, actually they accept किंवा donate करत नाहीत, ते इलेक्ट्रॉन क्लाउड असतो तो शेअर केला जातो. But for our consideration, for our point of view, you can consider A is the phenol. Okay, A म्हणजे phenol आहे and it can accept 4 electrons. That's why it is acid. If it is accepting the electrons, it becomes acid. So due to the presence of 4 electrons, as for our consideration, it becomes acid. Now if you attach electron withdrawing group, okay, X हा इलेक्ट्रॉन withdrawing group आहे, काय होणार विचार करा. 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बरोबर आहे. 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहेत ऍसिड कडे, ते 4 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतात. X हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे, तो काय करणार, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनॉल टुवर्ड्स इटसेल्फ. जे इलेक्ट्रॉन आहे फिनॉल कडचे ते स्वतःकडे ओढायचा प्रयत्न करणार. सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम द फिनॉल. आता काय होईल, फिनॉल मध्ये ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत, अजून त्यातले इलेक्ट्रॉन एक्स न ओढून घेतले, सबस्टिट्यूशन न ओढून घेतले, अजून त्याचे इलेक्ट्रॉन्स कमी होणार आहेत. सो 4 चे इलेक्ट्रॉन किती कमी होणार, इट मे बी 5, इट मे बी द 6 फॉर आवर कन्सिडरेशन. का कमी होणार, ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो अटॅच केलाय तो स्वतःकडे खेचून घेतो, स्वतःकडे ओढून घेतो. सो ए ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, अगेन ड्यू टू द pulling of electrons by substituents, it becomes more electron deficient, and hence it can accept 5 electrons instead of 4 electrons. नुसतंच A असेल तर 4 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करत असेल, पण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच केला तर काय होणार, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा ऍक्सेप्ट करेल. इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल ऍक्सेप्ट 5 electrons. So what we say, its acidity increases. Why? Number of electron deficiency increases, or it can accept more number of electrons, its acidity increases. Okay, so तो 4 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकत होता, पण त्यातलेच इलेक्ट्रॉन काढून घेतल्यामुळे तो आता 5 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल. म्हणजे ऍक्सेप्ट किती करू शकतो तो, 4 चे 5. ऍक्सेप्टन्सची पॉवर त्याची वाढली, आणि जर ऍक्सेप्टन्सची पॉवर इन्क्रीज झाली, इट बिकम्स मोर ऍसिडिक ऍज कम्पेअर टू द फिनॉल. लक्षात आले हे दोन कन्सेप्ट. आता बघा कॉमन एक्झाम्पल, ए हा फिनॉल आहे, इट कॅन ऍक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, दॅट्स वाय इट इज ऍसिड. क्लिअर. ह्याला तुम्ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटॅच केला, हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काय करणार, ऍसिडला इलेक्ट्रॉन देणार. जर ऍसिडला इलेक्ट्रॉन दिला तर काय झालं, ऍसिड जे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकत होता ते फक्त 2च इलेक्ट्रॉन आता ऍक्सेप्ट करू शकेल. का, 3 पैकी 1 इलेक्ट्रॉनची त्याची जी डेफिशियन्सी होती, तो हा जो ग्रुप आहे त्यानं भागवली, 3 पैकी 1 त्यानं दिलाय, उरले किती 2, तो फक्त 2 ऍक्सेप्ट करू शकेल. सो त्याची ऍक्सेप्ट करण्याची पॉवर 3 वरून 2 वर आली. सो ऍसिडिटी डिक्रीजेस व्हेन इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेझेंट. नाव सेम ऍसिड आहे, त्याला तुम्ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच केला. ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच केल्यावर तो काय करतो, ए कडचे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचून घेतो. सो ए ऑलरेडी त्याला 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी आहेत, त्याला 3 इलेक्ट्रॉन बाहेर कडून पाहिजेत. विड्रॉइंग ग्रुप मुळे त्याची डेफिशियन्सी अजून वाढणार. सो इट कॅन ऍक्सेप्ट 4 electrons now. So number of acceptance of electron increases. So its acidity increases. Simple theory. If acid is there, if we are attaching electron donating group, its acidity decreases. If acid is there, we are attaching electron withdrawing group, its acidity increases. Okay. So if electron releasing group is present, it will decreases the acidity. If electron withdrawing group is present, it will increases the
ऍसिडिटी. सो असे कुठले ग्रुप आहेत, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिलेल्या फिनॉलला हे सबस्टिट्यूशन असेल, ऍसिडिटी डिक्रीज होणार. दिलेल्या फिनॉलला हे सबस्टिट्यूशन असेल, ऍसिडिटी आहे ती वाढणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूशन on the acidity of phenol. So if electron withdrawing groups is present, acidity increases. Electron releasing or donating group is present, its acidity decreases. लक्षात आलं? जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल तेवढी त्याची ऍसिडिटी जास्त असते. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मुळे काय होणार, त्याची डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 3 असतील, डोनेट केले तो फक्त 2च ऍक्सेप्ट करणार, तर त्याची ऍक्सेप्टन्स पॉवर कमी होणार, ऍसिडिटी कमी होणार. इथं काय होणार, 3 इलेक्ट्रॉन असतील, त्यातले आहेत ते पण काढून घेतले, सो त्याची डेफिशियन्सी अजून वाढणार. सो इट कॅन ऍक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स. 3 चे 4 होतील, 5 होतील, एवढे इलेक्ट्रॉन तो बाहेरून ऍक्सेप्ट करू शकेल. आणि जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकेल तेवढी ऍसिडिटी वाढते. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इन्क्रीजेस द ऍसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. लक्षात आलं? सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूशन ड्यू टू द effect of substitution on acidity of the phenols. Now we will go for some examples. How will it affect the acidity of phenols if any substitutions, electron donating or electron withdrawing groups are present? For example, there are 3 compounds. One is phenol, second is this compound, third is nitrophenol. What they will ask, compare the acidity of phenol regarding these 3 compounds. या तिन्ही मधलं सगळ्यात ऍसिडिक कुठलं जास्त आहे, सगळ्यात कमी ऍसिडिक कुठलं आहे, हे तुम्हाला असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डरने तुम्हाला अरेंज करायचं आहे. ओके, नाउ phenol. So this phenol having 2 substitutions. One is CH3, another one is NO2. Okay, so CH3 group is the electron donating group. NO2 is the electron withdrawing group. And as per our theory, what it tells, if electron donating group is there, acidity decreases, and electron withdrawing group is there, acidity increases. So nitro group is electron withdrawing, so it will having more acidity as compared to phenol. This CH3 is electron donating group, so if electron donating group is present, the phenol will have less acidity as compared to the original phenol. ओके, ह्या सगळ्यात तिन्ही मध्ये सगळ्यात जास्त ऍसिडिक कुठला असणार आहे, इट विल बी द मोअर ऍसिडिक. त्यानंतर 2 नंबरला हा कंपाऊंड, 3 नंबरला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असला, कारण का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर त्याची ऍसिडिटी कमी होते, सो फिनॉल पेक्षा त्याची ऍसिडिटी कमी असणार आहे. आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर त्याची ऍसिडिटी वाढते, सो फिनॉल पेक्षा ह्याची ऍसिडिटी जास्त असणार आहे. अल्टिमेटली आपल्याला काय मिळणार, 1 नंबरला धिस ग्रुप, हे फक्त फिनॉल एवढं लक्षात ठेवा, 1 नंबरला हा ग्रुप मिळेल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असेल तो सगळ्यात कमी ऍसिडिक. सो दिस इज थर्ड पोझिशन, दिस इज सेकंड पोझिशन. सो ऍसिड सगळ्यात जास्त कुठला आहे, दिस इज मोस्ट ऍसिडिक, दिस इज सेकंड ऍसिडिक, दिस इज थर्ड ऍसिडिक. Okay, in this way you can solve the problems. Okay, next example. फिनॉल आहे, इथे एक OH ग्रुप आहे, this is also phenol, this is CH3, here is also
CH3 is present. आता हे 3 कंपाऊंड आहेत, तुम्हाला सांगणार काय, कंपेअर दी ऍसिडिटी. नाव व्हाईल कंपेअर द ऍसिडिटी, हे दोन्ही जे कंपाऊंड्स आहेत दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असल्यामुळे ते फिनॉल पेक्षा कमी ऍसिडिक असणार. सगळ्यात जास्त ऍसिडिक कुठला असणार आहे, फिनॉल. सो फिनॉल हा 1 नंबरला, सगळ्यात जास्त त्याची ऍसिडिक पॉवर. नाव वी हॅव टू कंपेअर बिटवीन सेकंड वन अँड थर्ड वन. सो सेकंड मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे, थर्ड वन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. जितके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जास्त असतील तेवढी ऍसिडिटी कमी होईल. सो सेकंड मध्ये फक्त एकच आहे. सो दिस इज सेकंड, this is third. So while comparing these one electron withdrawing groups, they have electron donating groups, they decreases the acidity. Hence these two having the less acidity as compared to phenol. That's why phenol having the most acidity, or it having the more acidic power as compared to these two. So एक number ला हा येणार. Now we have to compare between second one and third one. So second one मध्ये एकच electron withdrawing group आहे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. थर्ड वन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. सो थर्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेशनची पॉवर जास्त आहे. सो त्यामध्ये त्याची ऍसिडिटी कमी होणार. सो दिस इज ऍट द सेकंड पोझिशन, दिस इज ऍट द थर्ड पोझिशन. लक्षात आलं? एवढं लक्षात ठेवा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल ऍसिडिटी कमी होते. जितके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जास्त असतील तेवढी ऍसिडिटी अजून कमी होणार. आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल ऍसिडिटी वाढते. जितके जास्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल ऍसिडिटी आहे ती तुम्हाला जास्त असलेली मिळेल. ओके, नाउ अनदर एक्झाम्पल. सेम फिनॉल, इथं NO2 ग्रुप आहे. ओके, अजून एक फिनॉल, here is one NO2 group, here is another NO2 group. They will give these 3 examples and they will ask compare the acidity. Now they will ask compare the acidity. Okay, so there are 3 groups. This is first only one phenol. This is second one hydroxy group with one nitro group. This is third one hydroxy group with 2 nitro groups. Okay, so which is the more acidic group, that you have to find out. Okay, now if electron withdrawing group is present, it becomes more acidic. Second point, number of electron withdrawing group increases, its acidity increases. Okay, so in case of these 3, NO2 are electron withdrawing group. Okay, so NO2 withdrawing group असल्यामुळे हे सेकंड कंपाऊंड आणि थर्ड कंपाऊंड हे ऍसिडिक जास्त असणार ऍज कम्पेअर टू द फिनॉल. सो फिनॉलचा नंबर गेला 3 ला. का? इट हॅव्हिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट्स ऍसिडिटी इन्क्रीजेस. नाव 2 आणि 3 मध्ये, सो 2 मध्ये एकच NO2 आहे, तिसऱ्यामध्ये 2 NO2 आहेत. आणि जेवढे जास्त NO2 असेल तेवढे ते जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतील, तेवढी त्याची कॅपॅसिटी आहे ती वाढणार आहे. सो एक नंबरला हा येणार, दिस इज 2 नंबर and this is 3 number. So this is the order of acidity. लक्षात आलं? NO2 ग्रुप जास्त असतील, जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करणार आहे, त्यावर फिनॉलची इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टिंग पॉवर वाढते. आणि इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टिंग पॉवर वाढली, अल्टिमेटली त्याची ऍसिडिटी आहे ती वाढते. सो थर्ड नंबरचा जो आहे 2 NO2 असलेला, इट इज मोस्ट ऍसिडिक. सो तुम्हाला 1 नंबर द्यायचा. ह्याच्यामध्ये एकच नायट्रो ग्रुप आहे, so it is more acidic as compared to phenol, it will get 2 number. This phenol having only a single hydroxy group without any substitution, but due to the electron donate withdrawing groups present here, it is less acidic, so it becomes the third number. This is first, this is second, this is third. So in this way you can write down the answers. Now ultimately summary, what is the summary? फिनॉल सेंटरला. ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सगळ्यात जास्त ऍसिडिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सगळ्यात कमी ऍसिडिक. ओके, सो सेंटरला तुमचा
फिनॉल येणार, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल जास्त ऍसिडिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल जास्त कमी ऍसिडिक. ओके, जेवढे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपचे नंबर वाढतील तेवढी त्याची ऍसिडिटी वाढणार आहे. सो एकच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल, एकामध्ये 2 असतील, जो 2 असेल त्याची ऍसिडिटी जास्त असते. इकडं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपचा नंबर वाढला की ऍसिडिटी कमी होणार. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाढले की त्याची कॅपॅसिटी, ऍसिड ऍक्सेप्ट करण्याची कॅपॅसिटी कमी होते. सो दॅट इज द opposite. So that is the summary part of the effect of substitution on the acidity of phenol. So phenol center ला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल त्याची ऍसिडिटी जास्त असते, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल त्याची ऍसिडिटी कमी होते. जितके जास्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तितकी ऍसिडिटी जास्त, जितके जास्त इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तेवढी त्याची ऍसिडिटी कमी असते. एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. सो दॅट इज द summary part for the this one. Okay, now we will stop here.